И я снова всех приветствую, друзья. Мы продолжаем нашу замечательную игру проходить ДЖ. И, конечно же, предыдущие серии были просто бомбой какой-то. Это просто вообще такая мешанина событий в хорошем смысле слова, что действительно не ожидаешь от игры. Точнее, как, может быть, где-то на подкорке и ожидаешь, учитывая жанра, учитывая вообще эпичную составляющую, да, что все должны персонажи собраться воедино, но тем не менее. И в предыдущей серии, на минутку, мы сожгли наш собор, точнее, это сделал Джек ради того, чтобы Том получил работу и ради того, чтобы его маман поверил в чудо. Но, конечно же, я отыгрываю Филиппа как достаточно рационального человека, хоть и духовника при этом, поэтому я в диалоге отыграла, что у него есть подозрение на поджог. Считаю это достаточно логичным и обоснованным. И возможно, кто-то считает, что реалистичнее было бы отыгрывать типичного такого божьего человека, который во всем винит либо Бога, либо дьявола. Я не хочу. Зачем? Если среди любых людей, любых, так сказать, профессий можно найти рациональных людей, а Филипп, мне кажется, именно таким человеком. Ну и мне кажется, сейчас Том продемонстрирует при помощи своего посоха, этого гномана, в каком направлении выстраивать новый собор, чтобы это получилось запустенно. Давайте посмотрим. Tell me, what do you see? Ну, давайте скажем рассвет. Только что говорила про рационального человека, и тут же сразу рассвет, да, почему бы и нет. I see dawn. Right. Prior, I am deeply sorry about what happened to your church, but you must remain steadfast. And stare at the sunrise? Хорошая шутка. No, you're only seeing the sunrise because you're facing east, straight east, like a church. Now, I know you have no money, and that helping people is more important, but we could start right here. Take the stones we've got, and the people who want to help. So, what is it I am looking at, Tom Builder? It's the aisle of your new cathedral. Да, именно так. I see it. Красиво. I see it. Красивый рассвет на обломках старого собора. И этим заканчивается 5 глава, между прочим, которая называлась «Человек, объятый пламенем». Произошедшие события. Вы были за то, чтобы принять беженцев. Вы согласились похоронить Арнольда после его смерти. Вы выдали настоящее имя отца, и монахи узнали, что Том и Лен не женаты. Хотя Филипп узнал правду о матери Джека, ей позволили остаться в Кингсбридже. Вы сожгли собор ради Лен. Вы вдохновили Филиппа на то, чтобы отстроить Кингсбриджский собор заново. Мне кажется, в текущих обстоятельствах предлагаемых это просто очень хорошие вариации. Хотя я как-то уже говорила о том, что Дейдалики просто играет на нервишках. Ну, давайте лишний раз
об этом не вспоминать и будем думать, что все за правду. То есть выбор действительно есть, и он на что-то влияет. Принять. Винчестер. Вау. A few weeks later, I received an invitation from Bishop Waleran. Интересно. In Winchester, we and Waleran's allies were to meet King Stephen himself. The bishop seemed assured that because we had helped the king, Stephen would support us in return. And that with his help, we would be able to rebuild Kingsbridge Бартоломью уже все Cathedral. забыли? Там же война в самом разгаре. Винчестерский двор. Percy Hamley. А вот и старший Хамлей. Bishop Waleran. Good morning. Ali! It's them! Over there! The Hamleys! Again, thank you for your assistance in Kingsbridge, my son. We have to thank you. Without you, we wouldn't be here today. Right, Mother? Of course. Well, don't just stand there. Walk out with me, but very calmly. We can't let them see us. А Лена Oh, children, pardon me. корешилась с младшим Бартоломью. Now we're only missing one more. Господи, младший Бартоломью, это и есть Here he is. её брат. morning. Извините. Bishop Henry, this is my prior. Philip of Gwynedd, Prior of Kingsbridge, my Lord Bishop. You won't have to say much today, Philip. Leave the talking to us. No, leave the talking to me. King Stephen is my brother, after all. А, ну это Let я us make припоминаю. haste. My brother is an early riser. Это я припоминаю. Глава 6. Хамлей. Вот 2 дня не поиграла, уже забыла, кто We must кому make и haste. что приходится. I want to go hunting in the New Forest. Степан. England is full of game. No comparison to Normandy. This country's still wild. This is Waleran Bygod, the Bishop of Kingsbridge. Waleran, I remember you. We've met before. And Percy Hamley. My king. He brought Bartholomew to justice. And it's not the first time he's helped me. He has Norman blood in him. We should hunt together someday. Indeed, sire. Все-таки Bartholomew, on the other hand, разгромили. will not leave the jail alive. Бартоломью имею в виду. Percy Hamley did not do it without help, my lord. It was I who told him of the plot against you. And now you come to be rewarded as well. I see. А король прошерный. My brother, the Cathedral of Kingsbridge has burnt down. Waleran asks for a reward, not for himself. He asks for our church. I take it your church cannot afford to rebuild that cathedral, Henry. Neither can the crown. I, or rather Bishop Waleran, had an idea. You could give the Earl of Shiring's lands to the Bishop of Kingsbridge to finance the rebuilding of the cathedral. I like the idea. But Percy and his men were the ones who took Owl's Castle, not Bishop Waleran. Right, Percy? Yes, my king. He knows the area, and he will be a loyal Earl, will you not? Of course, my king. Так что же You ought to give решать? thanks to God first. God made you king. Don't go on like that, Henry. Don't do that. You know what happens when you do that. It was a long way to this throne. A long way. Yes, my brother.
Now I will hunt. My Lord King, I thank you for being willing to reconsider the future of the Shiring Earldom. When shall we hear your decision? Tomorrow. Bring my bow. Tell the men we hunt. Сейчас он со своими гончими направится на охоту, а мы будем ждать смиренно исхода аудиенции. Philip, Wayland and I have much to discuss. All right. But what can I do to help? Well, my brother asked me to get a confession from the traitor Bartholomew. A confession would be helpful against those who believe Bartholomew's arrest was unjust, and it may help us to convince my brother to forget all about his promise to Percy Hamley. Да. Вот что называется «Игра престолов» в самом разгаре. Что я там хотела сказать, я уже забыла. Ну вот, вспомнила. По-моему, аудиенция прошла не очень хорошо, не очень в нашу пользу. Поэтому вот такими грязными методами мы будем выбивать денежки на Питтсбургский собор, к сожалению. Но прежде чем это произойдет, я постараюсь хотя бы поискать альтернативы. Что ж тут вообще есть-то? Группа рыцарей. У всех разные цвета. Рыцари со всей Англии и из Нормандии тоже. Так, ворота замка. Винчестер — странное место, тут столько людей. Надеюсь, я найду дорогу обратно в гостевой дом. Большой замок подошел к королю. Фрэнсис говорил, что замки как боевые корабли. Корабли необходимые, когда все тонет в случае конфликта. Так. Они вообще не смотрят на меня. Может быть, чувствуют себя такими же потерянными, как и я. Епископ Лолеран и епископ Генри. Так. Ну, собственно, давайте попробуем походить, осмотреться. How could you let her get away? Кого упустить? Алиену? That little bitch. I will find her, Mother. Судя по всему, да. She was here? Why? To see her father, of course. But that won't help her. She has already made a fool of you once. Don't let it happen again. No, Mother. Мерзкие люди, конечно. Так, и это мы, между прочим, приблизились к тюрьме. Мы уже встречались, он был с епископом Лолераном, сын Хамлей. Семья Хамлей, они победили Бартоломью. Фрэнсис считает, что это плохое дело. Да не так, чтобы. Monk, it's about time you showed up. Рейган на нас обратил внимание, к сожалению. Regan Hamley? We have not been formally introduced. You are a fool. Какая она грубая Is женщина. that formal enough for you, Monk? You don't understand any of this, do you? It's as if you've never set a single call me foot father. outside your little... How you let yourself be used by those two greedy bishops, I'll never know. Ugh. Waleran wants the lands of the earldom for himself. Henry knows that.
Say something. You don't believe me, You are do only you, worrying monk? about your husband's land. Well, of course I am, and you should be too. If Waileran wins, we both lose. I know you don't trust me, but your bishops are no Do you have a way different to- from me. Prove any of this? Ride with my son, William. Just a few hours. I will prove to you that Waileran will betray you. All right. I will ride with your son, if only to prove you wrong. Very well. Maybe you're not a fool, after all. But do not let the bishops see you. William, Стелс. Сейчас начнется What? стелс. ride with Father Philip. Do as I said. William Hamley declined to tell me where we were heading. He enjoyed keeping me in the dark and forcing me to follow his lead. Sometimes he sped ahead on his war horse, and it took me some effort to catch up. But sooner or later he would stop and wait, sneering as I rejoined him. Уильям Хамлей отказался сказать мне, куда мы направляемся, и ему доставляло удовольствие держать меня в неведении и заставлять просто следовать за ним. Иногда он улетал вперед на своем боевом коне, и мне стоило немало трудов догнать его. Но рано или поздно он останавливался, молча поджидая, пока я подъеду к нему. On one occasion he stood there urinating against a rock. When I caught up with him, he turned without covering himself. He found my shock at his shameful behavior comical. He laughed, got back into the saddle, spurred Как-то his он horse and rode спешился и off. начал мочить Again на I камень. followed, Когда я его догнал, hoping this он journey had повернулся not been ко мне, another даже не horrible прикрывшись. mistake. Мой шок от его столь постыдного поведения показался ему забавным. Он расхохотался, прыгнул обратно в седло, пришпорил своего коня и ускакал вперед. А я последовал за ним в надежде, что вся эта поездка не является очередной ужасной ошибкой. Ну, вообще-то, да, есть такие мысли. Ну, давайте его догоним. Near a bridge, I found Возле William with a моста я group of обнаружил washerwomen. Уильяма и He was группу shouting at them. прачек. Он When I кричал на arrived, I could only женщин. hear Когда я their подъехал, replies. то смог They услышать said that they только had not seen ответы. a girl Они or a сказали, boy что не fitting видели his ни девушки, description. ни A юноши, younger, blonde подходящих woman под said that его even if she had описание. seen the girl, she Одна would not молодая tell him. блондинка сказала, что Apparently, даже she had если heard бы и of видела William Hamley. девушку, не сказала бы ему. Вероятно, она была наслышана о том, кто такой Уильям Хамлей. William grabbed the Уильям startled-looking схватил woman by the arm. перепуганную женщину He shoved за his руку, right hand полез under ей her под skirt. юбку правой She рукой. started Она crying. начала плакать. The other women Другие asked William to женщины stop, стали but were просить afraid to Уильяма anger him. остановиться. William turned Явно and боялись grinned when he его saw me разозлить. approaching. Уильям обернулся и ухмыльнулся, когда увидел, что я подъехал. Так. Ну, давайте заступимся. When he heard my words, Усмешка William's Уильяма grin увяла, faded. когда он услышал мои pushed the young слова. woman Он away. оттолкнул молодую The other women женщину. looked at me in a Другие strange женщины way. очень странно They must have asked посмотрели на themselves меня. why a Должно быть, они monk would ride спрашивали with себя, such a man as почему William. монах We сопровождает rode такого off. человека, William как stared Уильям. at me, Мы full of двинулись spite. дальше, и Уильям смотрел на меня с ненавистью и презрением. I told him I Я pitied him. сказал, что мне его I did not жаль, tell но him не why, сказал, because I had no почему, words потому for что it. не мог найти подходящих We did not слов. talk После after этого that. мы не разговаривали for a long очень time. долго. Остановка. William talked to Уильям more еще не strangers раз along the way. разговаривал по пути с First, I believed he was разными asking людьми. for Сначала directions. я думал, что Then I он realized that спрашивал money дорогу. was Потом changing я hands. понял, что он дает им William деньги. was Уильям paying платил these people for information. эти люди за I was glad that for информацию. now he had Я lost был interest рад in уже hurting хотя бы тому, others. что он перестал Then I унижать saw an old и woman обижать pointing других. William to a bearded Потом я man on заметил, a как horse. одна старуха указала Уильяму на бородатого мужчину на лошади. William called the Уильям man a назвал horse thief. мужчину Then he конокрадом, потом grinned and signaled the ухмыльнулся и puzzled man to get on his horse and засмеялся. ride with him.
забраться на They свою rode лошадь faster и and ехать с faster, ним. and I could Они not hear what more скакали they talked прочь about. все быстрее и быстрее, и я не слышала, о чем они говорили. Держаться подальше, подъехать ближе, чтобы лучше расслышать. Давайте подслушаем, не могу стоять. William bluntly Уильям threatened to пригрозил, have the что man повесит hanged for мужчин за stealing a кражу horse of своей his, лошади, а потом and then приказал ordered him to ему hunt down the real thieves in настоящих exchange воров for в his обмен life. на свою The жизнь. man laughed as if he had made a great Мужчина bargain. смеялся так, будто William even заключил paid крайне him. выгодную сделку. Before the man rode Уильям off еще north, и William mentioned a заплатил ему. name. Прежде чем мужчина скакал Aliena. на север, Уильям назвал I одно prayed имя. that whatever William's plan Алиена. was, Я that it would взмолился, fail. чтобы план Уильяма провалился, каким бы он ни был. Вот это он мразь, конечно. Вот это он мразь. Как бы его убить, что ли? Да и вообще все это семейство. Then William waved at me Затем to ride Уильям faster. помахал мне, I чтобы reckoned я we had to be ехал close to быстрее. where Я Lady решил, Hamley что мы, wanted us to наверное, go. близко к месту. Not long Куда after, леди my Хамлей stomach turned as I направила realized нас. just После where этого у меня exactly внутри we were все bound. перевернулось, когда я понял, куда именно мы направлялись. Прибытие во дворец епископа Уиллерана. Да. И что же? Дворец епископа Уиллерана. Бигода. Странная Just a moment. название. What? You know very well that Bishop Waleran is in Winchester now. So what are we doing here? No idea. Просто мать Mother never показала. tells me anything. She treats me and father like damn children. It's a wonder father ever got to fuck her in the first place. But here I am, and I'm starving. Damn, I'm starving. Where are you going? In there. No. I'm sure the bishop would want to see me well fed. We won't be staying long, so whatever it is you gotta do it fast. Я вообще-то за доказательствами тут какими-то, что Уиллеран How can I help you? плохой. How about you step aside? Зачем Бриган Хамлей отправил нас сюда? Что скрывает Уиллеран? Что же, проведем собственное расследование, по крайней мере, попытаемся. Конь, это чей конь? Мчится и нервничает. Как в крови, там, где Уильям ударял шпором, непонятно. Почему Уильям назвал того человека конокрадом? Без понятия, просто захотелось придумать, как помучить Алиену, если он ее найдет. Простые деревянные ворота, деревья вокруг все спилены. Ну что, пошли все эти деревья? Не знаю, может они какой-то тут особый пристрой держат. Дверь дворца нужно держать подальше от дворца. Нельзя, чтобы меня застали шпионищем тут. Епископ будет не просто недоволен. Ну, хорошо. Хорошо. Давайте попробуем что-нибудь сделать. Ворота очень хорошо открываются. А тут правда одни пеньки. Какое жалкое зрелище. Давайте побродим среди пеньков вдруг. Что-нибудь отыщем примечательное. Тропа. Я бы лучше удалился, но уж раз я здесь, могу и осмотреться. Должен же понять, зачем мы здесь. Ну вот и я думаю. Так, наверняка тут что-то есть. Силуэты в тумане, там что-то есть. Туман слишком густой. What is that?
Леран тут что-то строит, но что именно? Не знаю, какие-то бараки. Что-то такое примечательное. Там все эта служка стоит, он нас выслеживает. William forgot to close his saddlebag. Письмо из сидельной сумки Уильяма звучит. Письмо датировано январем 1136 года. Уильям, твое беспокойство вполне объяснимо. Убийство грех. Грешников ждет ад. Но как убийство может быть грехом, если оно совершено с целью защитить Бога и нашу церковь? В такой священной битве ты становишься мечом Господа, как и все храбрые и доблестные рыцари, участвующие в наших крестовых походах на Святую Землю, верующие. Грехи их прощены. Ты меч Господа, в то время как я епископ и его десница. И до тех пор, пока десница направляет меч, твои грехи будут прощены. Епископ Леран Бигот. Вот так вот, друзья, вот так вот решаются дела с Господом Богом. Через епископов Биготов. Это уже наша пони. Мы по-прежнему ничего не можем сделать, наверное. Погладить. What are we doing here? What am I asking you for? You just did what you were told. Так, ну что же, давайте в третий раз погладим. Люблю лошадок. Люблю лошадок. А зачем мы туда пошли? Мы же не хотели спалиться. Please! Тимати, прошу вас. I saw you arriving with him. I don't know who you are, but you have to help me. В чем? Комната епископа. What happened? He forced me to serve him food. Huh. He took the Lord's name in vain, and he pushed me and touched me. Oh, God. Ah, the monk. Oh. Did the boy call you? So what? Did he ask you for help? You didn't have to say anything. I knew you would get us in trouble. Trouble? Me? We're young men, he and I play rough. So what? I asked you to leave. And that is what we will do. What will the bishop think of your behavior? Listen, we're all on the same side here. We are not. You, me, him, we're all working for the bishop. He won't mind. I play rough, so what? We are all men of God. Well, I'm a man. How are you working for the bishop? You already forgot. I found you, back in Kingsbridge, when I escorted him. You did not find me. The bishop and I got talking. We have an understanding. An understanding about what? I took Earl's castle for him. Your parents agreed to arrest Bartholomew because they wanted his earldom. Who cares what they think? I felled Bartholomew's men with my sword. The old man was
begging me for his life. On his knees, he begged me. I did it for the bishop. What? But hey, I'm sure you did great things for him as well. You think my father took Earl's Castle? He's too I pity you. Again? You dare to say that again? You pity me. I pity you. You're not a man. Neither of you are. We are men of God. A man kills, and a man fucks. And no one talks down to me. No one! I know you saw me and that whore at the river. I would have fucked that woman if it hadn't been for you. And what would that have achieved? She'd have learnt her lesson. And don't you think I noticed how you spied on me and that horse thief? I should kill you for that. I should. Let me tell you, I will fuck Bartholomew's whore of a daughter. I will fuck her good. I'm a man! Damn it, I'd fuck the boy if that was the only way to put him in his place. Hell, he looks like he'd enjoy it too. You are not a man. You are a beast. Oh, I am a man. But yes, there is a beast in me. It hunts and kills like no other. I unleashed it for the bishop. And my sins are forgiven. Not even God would forgive those sins. Of course he would. He already did. The bishop told me. Then the bishop is wrong. Hey, we're on the same side here. Now, we will stay here a while longer, as I've not finished eating. Shit. Мразь, мразь, что еще сказать? Tell me, what is being built out there? What? A substantial construction is underway, it seems. Yes, but What is it? a castle. The bishop is building a castle. Улиран строит замок, и ему не хватает материалов. Но это прям таки castle? заметно. Why a castle? I don't know. It is not for me to ask or question the bishop. Of course. And I doubt it's for you to question him either. Так, на каменном дороге. А, типа, ты на него похож, да? На дьявола. А давай Throw them into покажем. the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. What? Hell. It is a depiction of hell. The bishop said the relief intimidates even his most impious visitors. They all fear death. I'm not afraid to die. Do not fear those who kill the body. Rather fear him who can destroy both soul and body. In hell. Who's he? The devil. A fallen angel. I have nothing to be afraid of. The cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars. Their souls are the devil's. They will all go to hell. Stop it! Hell is far away. I'm not afraid. Боишься. Я знаю, что боишься. И сейчас я это докажу. Что если есть вот это видео? Так, что вот еще? Приятный поступок. Почему людям так поступает? Мы не должны были сюда приезжать. Я должен все убрать.
Уильям должен уйти. Какой беспорядок он устроил. Грязная тарелка. Похоже, Уильям просто свернул ее. If the bishop finds out about this, he will not be pleased. I have to fix this. Чишка пролил кубок епископа, Уильям разлил вино по всему столу. Заставить Уильяма посмотреть в огонь. Давайте заставим. I better put it back and tidy up the table. Ладно, шутка не удалась, но я бы с удовольствием. Мой ответный маньяк проснулся. We should leave. I'm not done here yet. We stay. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. What's that? It's from the scripture. The end of days. The second death of the sinners. Bishop Waleran said that if a sinner stares into the flame, the devil stares back from the lake of fire. What? I can't see him. Я же говорю, он боится. Он тепло. Он не стоял, все тепло. What is it? We ride back to Winchester. Now! What happened? Maybe he saw things to come. Good. Now you leave as well. That man, William, had no idea why you two came here, had he? You came here to spy on the bishop. You brought this man here. Leave! Go! But leave the tableware. I only wanted to tidy up the table. Вернет посуду. Сам нас позвал за помощью, а теперь наезжает позднее Винчестеру. There you are. My son seemed thoughtful when he returned. You priests and your talk. You always get to him. He seemed more excited after talking to your bishop, though. Then again, we know Waleran is good with words. Don't we, my husband? Of course, yes. Speaking of Waleran, what did you find, monk? Давайте не будем ей ничего докладывать, будем вести свою игру по возможности. I am not sure. You must have seen it. Are you that blind? Bishop Waleran Bygod is building a castle, and he used up every stone and every tree on his own lands. He claims he wants Bartholomew's land for your cathedral. But what Waleran wants is a castle. He's always been like that. Not long ago, you accused us of being selfish. But what about your bishop, eh? What do you want from me? As Prior of Kingsbridge, you will agree that my husband shall have the whole earldom of Shiring. And why would I do you a favor like that? Because we will support the rebuilding of your cathedral with our stones and our timber. The king can live up to all of his promises, and Waleran gets nothing. That is our offer. What do you say? Пообещать можно все, что угодно. И
Люди, они крайне неприятные, конечно же. Они пытаются нас развернуть для каких-то своих целей, в свою сторону. Не знаю, каким именно образом, но быть такой собачкой на привязи перед этими людьми не очень хочется. С другой стороны, деньги, конечно же, нужны. Но я все равно не соглашусь с предложением. Вы как хотите, а я не хочу с ними иметь ничего общего. No, we have no deal. Why not? We made you a good offer. You need me. The king still considers giving all the lands of the earldom to Waleran to rebuild our cathedral. You need this deal with me just as much as I do. This is... Oh. We taught this fool well, it seems. What are your terms, father? Ну, в общем-то... Да, No terms, no deals. This is not who I am. Suit yourself. Remember, I know you started all of this, not Waleran. You will see his true face when he does not get what he wants. And remember, what happens next will be on your head. Так, тюремщик, неудобное выражение лица. Может быть, ему это и помогает, но другим не поможет. Что еще мы можем предпринять? I can't let anyone know what Waleran and Henry tried to do. I doubt anyone would even be surprised. What a fool I was. Good day. You come to visit someone in my jail, Father? Or do you want to pick out a nice warm cell for yourself? How dare you? Oh, I'm just pulling your leg. See? A smile. Just for you, Father. Другая группа дворян, ну и разговор у них. Фрэнсис говорит при дворе со строительством оружия. Хотел бы я, чтобы Фрэнсис это слышал. Percy Hamley will have the earldom of Shiring. But would he make a good Earl? Who cares? Stephen wanted the throne for 20 years. Now that he has it, he must be loyal to those who are loyal to him. Who knows? Maybe Percy will make a good Earl. From what I've heard, Lady Hamley pulls the strings. I can't let anyone know what Waleran and I doubt anyone would. Ah, Philip. What is it? Please excuse me. Of course. Вот касательно признания, собственно говоря, мы не будем, наверное, его допрашивать, хотя, может быть, мы сначала выведем No, еще I won't just какой-нибудь leave. I must do something to help our priory. компроматик на кого-нибудь и... Bishop Henry sends me. The
bishop, eh? What does he want? He wants me to talk to Bartholomew of Shiring. Bartholomew of Shiring? Ha! It's only Bartholomew now. It's his 4th day without bread. Soon he won't even be Bartholomew anymore. Bartholomew, I am Brother Philip. We have never met, but I am responsible for your fate. No one ever chose my fate for me. I choose my fate. Why did you go against the king? Stephen sent you. Why would you side with the usurper? I was asked to make you confess. Stronger men tried that before you. Why should I confess to you? Your people found refuge in my priory. Your confession will help me to give them work and shelter. I have no sins to confess. My only regret is that I failed. I will not tell the king that. They will kill you. They have already done that. Monk, tell them that I confessed. To what? All of it. Treason. But... The son shall not suffer for the iniquity of the father. Tell Stephen that as well. You know the scripture? Richard and Aliena, my children, they must live. And a good day to you too, Father. Так, а покинуть замок, вернуться завтра. Это интересно, что же провоцирует. About Bartholomew's confession. Maybe you can get him to confess. I do not believe my prior can do more than you could, Henry. Perhaps he knows he will die, no matter what he says. Но если мы покинем замок и вернемся завтра, возможно, это спровоцирует какую-то машинную возню. И что-то будет. Давайте попробуем. Maybe I should come back tomorrow. Yes, there is not much a monk can do here. Yes, your bishop and I will do what we can to help your priory. Конечно. My loyal subject, Percy Hamley, today becomes the Earl of Shiring. Of the former Earl's possessions, Percy shall have the castle. And all the land that is tenanted to knights, and all farmlands, pastures, forests, and quarries. I swear by all that is holy to be your liegeman, and to fight for you against any other. My king... Ah, yes. Of course, I have not forgotten the worries of my bishops. The Earl of Shiring himself, Percy here,
solved this problem for me. Thanks to him, I can uphold my promise. Don't worry, Bishop Waleran. Kingsbridge shall be rebuilt. Percy told me of a man here whom my brother has not yet introduced. Come forward, Prior. My brother, may I present to you Philip of Gwynedd? My king. You seem afraid. What are you worried about? I'm worried because I don't have a clean robe to wear. Then stop worrying. Я думала, I like a образное monk to look like a выражение. monk, not like a king. Now, about the arrangement between you and Percy Hamley. He told me that he wants to support you in financing timber and stone for your new cathedral. I wholeheartedly agree with the plan you two have devised. It shall be done. But... Thank you, my lord. It seems unnecessarily complicated to give the land to the bishop. Percy told me that you, Father Philip, share that sentiment. He told me it was your idea to take up the burden of managing the rebuilding of the cathedral yourself. Wonderful. I'm glad that we all were able to help you, Bishop Waleran, in this pressing matter. After all you have done for me. Thank you, Lord King. Bartholomew lost everything in his attempt to end my reign. This morning he was found dead in his cell. I've heard that you, Prior, worry for his children, Richard and Aliena. While they shall lose their status, their name, and their land, they shall go free, wherever they are. Of course. Father Philip has been very understanding in all this. Yes, he is remarkable. Very remarkable. My husband and I were terrified when we heard about the fire in Kingsbridge. It is a blessing that we can help him and his priory now. Да, Юлеран на нас теперь затащил. Итак, Столпы Земли из пепла, глава 6, семья Хамле, произошедшие события. Вы проведали Бартоломью в его камере, вы с Уильямом отправились во дворец епископа и узнали секрет Улерана. Слуга епископа Улерана считает вас вором, подозревает в дурных мотивах. Хамле сделали вид, будто вы заключили с ними соглашение. Епископ Улеран считает, что вы предали его. Ну да, они, конечно, так выступили. С другой стороны, я вот думаю, что если бы мы спровоцировали его напрямую, через, так сказать, намеки о стройке, то это бы ни к чему особому не привело. Поэтому этот результат тоже неплох, на мой взгляд. Хотя, возможно, что-то я и не учла. Глава 7. Что-то там про клюнулось несколько дней спустя. Ого. Is everyone ready? Yes, everyone will be there. Это не где. But how are we to pray and contemplate like this? I don't dare even to send my choir out there. We shall get used to it, all of us. We must be thankful for all of this, for each noise, each face that disturbs us here. We shall start with the chancel,
then gradually work our way from east to west. That's the way it's done, the way I was taught to do it. I value your enthusiasm, my dear Mason, but so far we're only cleaning up. I haven't even considered hiring a master builder yet, neither you nor anyone else. May I show you some drawings? By all means. План, схема. Наброс фундамента, с этого начинается строительство. Но его может быть сложно понять человеку непосвященному. Течение, вид спереди на церковь, менее абстрактный, чем план, схема. Возможно, стоит начать отсюда. Боковая проекция. Вид сбоку на стену одного из боковых нету. Помогает оценить пропорции. Наверное, стоит начать отсюда. Давайте с вида спереди начнем. Look here first. If you were facing the cathedral with the front wall torn down, you would see it like this. Interesting. What's that coming out from above the entrance? Так. Он спросил, что виднеется над входом. Над входом. По высоте она 1,5 или 2 высоты, центрального нету. Ну, давайте скажем башня. That's the tower, of course. I thought so, but why is it right above the nave? Shouldn't it be closer to the transept? Oh, don't be fooled. The tower is, of course, farther back, but one can't show depth in a drawing. Ah, of course. How high will it be? Ну, я не знаю. How high would you like it to be? Oh, I am not looking for another Tower of Babel. Just for something modest, yet awe-inspiring. Вернее, что сказать? Tell me more about the nave. Расскажи мне о центральном нефе, просит Филипп. Я изобразил его почти невозможно высоким. Я должен был. Приора нужно поразить. The nave will be about 32 feet high, and will appear even higher. Drawing the eye heavenward with its loftiness. Well said. A chamber worthy of God. I always wondered how walls this high could hold up so well. Так, а что? Я бы, наверное, уже закончила на этом, потому что, мне кажется, серия уже затянулась. Давайте я проверю. Да, я могу сохраниться, к счастью. И давайте на этом завершаться. Ну, конечно, игра очень любопытная в своей самобытности. Ничего прежде я подобного не видела. И я надеюсь, что она вам нравится так же, как и мне. И мы продолжим вместе с вами проходить эту игру вслепую. До новых встреч, до новых серий. Всем пока-пока.